Hello everyone, I welcome you all for this new video under Prelims Marathon 2025. In the previous class, we have discussed about Mauryans, right? So Mauryan administration எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதில் economy வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம், right? So guild system வரைக்கும் we have discussed. In today's class, we shall continue with economy with respect to taxes during Mauryan time period, right? So under economy, we are discussing taxes. Baha, Bali and Shulka, right? ஸோ பாகாங்கிறது வந்து இனிஷியலாக, அதாவது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இது வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, வாலண்டியராக வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ரொடியூஸ்லேருந்து கிங்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது பாகா. லேட்டரில், அதாவது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சில பல கிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் பிகேம்ஸ் கம்பல்சரி ஆஃபரிங், ரைட்? ஸோ வந்து அவங்களுடைய ப்ரொடியூஸ்லேருந்து கட்டாயம் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாகா வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது, ரைட்? ஸோ யூ கேன் ரைட் அஸ் earlier Baha was வந்து it was a voluntary offering to the king from the produce, but later it was a compulsory offering, right? So it is a share of produce. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, that is Shadbaha, right? ஷட்பாகாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் வருதோ அதில் 6ல் 1 பங்கு வந்து டேக்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுக்கணும், ரைட்? ஸோ 1/6 ஆஃப் ப்ரொடியூசஸ் டேக்ஸ், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பலி. பலிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ரிலீஜியஸ் டாக்ஸாக இருந்தது வேதிக் ஏஜில், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் பலிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ரிலீஜியஸ் டாக்ஸ் டியூரிங் திஸ் வேதிக் ஏஜ். லேட்டர் ஆன் மௌரியன்ஸ் டைம் பீரியட்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, லைக் வந்து இப்போ ஏதாவது ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிங்குக்கு வந்து கம்பல்சரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஃபரிங் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து பலி, ரைட்? டியூரிங் திஸ் மௌரியன் டைம் பீரியட். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஷுல்கா. ஷுல்காங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ வேல்யூ ஃபார் குட். அவங்க வச்சிருக்க குட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து இட் இஸ் ஷுல்கா. இட் இஸ் டியூரிங் த வேதிக் ஏஜ். பட் இன் மௌரியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஷுல்காங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, ரைட்? Shulka is custom duty under Mauryan administration, right? And next we can focus as Audya. It is a single word. It is DHIYA, right? ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ வந்து டேக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட இருக்க சோல்ஜர்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க, ரைட்? இல்லை அப்படின்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து மிலிட்ரி சர்வீஸில் அவங்களை ஈடுபடுத்திப்பாங்க, ரைட்? ஸோ வி கேன் ரைட் இட் அஸ் அவுதியா. இட் இஸ் டேக்ஸ் பெய்டு பை ஆஃபரிங் மிலிட்ரி சர்வீஸ் ஆர் சென்டிங் சோல்ஜர்ஸ். ஒன்று சோல்ஜர்ஸ் அனுப்புறது மூலியமாகவும், இல்லை அப்படின்னா மிலிட்ரி சர்வீஸ் செய்யறது மூலியமாகவும் டேக்ஸ் பே பண்ணுறது தான் இட் இஸ் அவுதியா, ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் ஷுல்கா, பலி அண்ட் பாஹா, ஷட்பாஹா. நெக்ஸ்ட் இஸ் Vaidarana, right? What is Vaidarana அப்படின்னா, it is a countervailing duty, right? So next is Kara, right? So it is tax paid in cash ஆவோ இல்லை அப்படின்னா பஞ்ச் மார்க்டு காயின்ஸாவோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணுவாங்க, ரைட்? பஞ்ச் மார்க்டு coins. Next is Pradhikara. It is tax paid in kind. ஏதாவது பொருள் மூலியமா கொடுக்கிறது தான் வந்து it is Pradhikara. It is not S, it is P. Pradhikara. Next is Gulma. Tax paid at army post. Right? And next is Pravesha, which means import duty. Next is, kindly write this, Pravesha. Next is Nishkramya, which means export duty. Next is Vardhani. Road tax. Right? And next is, it can be a tax or cess, right? Vardhani is road tax or road cess. Next is Shenabadkam.
Badkam, right? So it is something related to army, that is tax for maintenance of army. Army maintain பண்றதுக்காக கலெக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து ஷேனபத்கம், right? And next is Dwara Bahirigadeya, right? So it is Dwara Bahirigadeya. It is tolls. And Prakriya, that is royalty, right? Prakriya means royalty. Next is, yeah, enough, right? So let's revise these things. These are the taxes. We have discussed about Baha, Bali and Shulka. Next is Kara and Pratikara, Gulma and Praveshya. Next is Nishkramya, Vardhini, Shenabadkam. Next is Dwara Bahiradeya. Next is Prakriya, right? So these are some of the taxes or terms related to the taxes during this Mauryan time period, right? And next we are going to focus on society and religion during this time period. Let's discuss about society and religion. During Mauryan time period, right? Mauryas. First of all, we are going to discuss about position of women, right? The head is woman ude position eppadi irundhudnu paakaporam. So it is not so good, right? So it is not so good. The first point enna appadina child marriage vandu irundhudu, and the next point is womenக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மேலேயும் ரைட்ஸ் கிடையாது, ரைட்? ஸோ வந்து டவுரி இருந்தது, டவுரி மட்டும்தான் இருந்தது. தெர் இஸ் நோ ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் விமன், ரைட்? Next, education was not provided for women. It is not available for women, right? So literally, position of women was bit lower during this time period. Next is second head is caste system. It is completely based upon birth, not on occupation. ஸோ பர்த் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இப்போ ஒருத்தர் ஒரு கேஸ்டில் பிறந்ததுனால அவங்க காலம் ஃபுல்லாக அதே காஸ்டில் தான் இருக்கணும். இதே ஆக்குபேஷன் பேஸ் பண்ணி சோஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா லைக் வாட் தே ஆர் டூயிங், அவங்களுடைய ஒர்க் பொறுத்து அவங்களுடைய பொசிஷன் இன் த சொசைட்டி வில் பி சேஞ்சிங், ரைட்? பட் இட் இஸ் அஸ்கிரைப்டு ஸ்டேட்டஸ். பர்த் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது அப்படின்னா இட் இஸ் அஸ்கிரைப்டு ஸ்டேட்டஸ். இதே ஆக்குபேஷன் பேஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மைன் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அச்சீவ்டு ஸ்டேட்டஸ், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் பர்த். ஸோ வந்து சோஷியல் ரிஜிடிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? சோஷியல் ரிஜிடிட்டி இஸ் ஸோ ஹை. இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு டேர்ம் என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா சோஷியல் மொபிலிட்டி இஸ் குவைட் லோ, ரைட்? ஒருத்தவங்களுடைய பர்த் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வந்து சொசைட்டல் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் சோஷியல் ரிஜிடிட்டி இஸ் ஸோ ஹை இன் தட் சிஸ்டம். அதே மாதிரி மொபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ரைட்? அண்ட் ஸ்லேவரிங்கிறது வந்து இட் வாஸ் எக்ஸிஸ்டட் டியூரிங் திஸ் டைம் பீரியட், ரைட்? இட் ஹியர் slavery existed. And இப்போ வரைக்கும் சதிங்கிறது வந்து சீனுக்குள்ள இல்லை, ரைட்? ஸோ நோ சதி இட். நெக்ஸ்ட் ஹெட் இஸ் ரிலீஜியன். ரிலீஜியன் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் என்னென்ன ரிலீஜியன்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா வேதிக் ரிலீஜியன் வாஸ் தேர். வேதிக் ஏஜ்ல என்ன மாதிரியான வழிபாடுகள் இருந்ததோ அதுவும் இருந்தது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் புத்திசம் வாஸ் தேர், ஜெயினிசம். Next is a sect called Ajivika sect, right? So these are the religion present or existed during this time period, right? Next we need to mention few points with respect to Ashoka. Ashoka உடைய edicts பத்தி நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும். So let's write about that, right? So edicts of Ashoka. So it is made up of stone first of all, right? இது வந்து inscription, it is edicts, it is made up of ஸ்டோன், ரைட்? ஸோ வந்து மொத்தம் மேஜர் ராக் எடிக்ஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி மைனர் ராக் எடிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவருடைய எடிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக வந்து நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம். எதுக்காக இதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க, எடிக்ஸ் வந்து எதுக்காக இது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் பர்பஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட்
ஆர்டர்ஸ். இப்போ வந்து கிங் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க, மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது போய் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஆர்டர்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஆர்டர்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். இப்போ அவர் ஏதாவது போரில் ஜெயிச்சிருக்காரு இல்லை அப்படின்னா லைக் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஏரியாஸ் வந்து இவருக்கு கீழே வந்து சரண்டர் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த எடிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தம்மா. ஸோ இவர் வந்து கலிங்கா போருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா லைக் ஹில் பி ப்ரீச்சிங் தம்மா, ரைட். ஸோ அதை வந்து மக்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு வந்து எடிக்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. அண்ட் ஆர்டர்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு அஃபீஷியல்ஸ். Instruction to officials. And fifth point is information about foreign relations. Right. So இது எல்லாமே வந்து what is the purpose for making edicts அப்படின்னா ஆர்டர்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்காகவும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்காகவும் தம்மா பற்றி வந்து இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ அஃபீஷியல்ஸ்க்கு ஏதாவது அவங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதில் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் பற்றியும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட். அண்ட் இவருடைய மேஜர் ராக் எடிக்ஸில் வந்து 13th மேஜர் ராக் எடிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லைக் தம்மா மகாமத்ராஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, ரைட். அண்ட் ஆல்சோ யாரெல்லாம் வந்து அதே காலகட்டத்தில் இந்த தம்மா வந்து ப்ரீச் பண்ணாங்களோ அவங்கள பற்றியும் வந்து அங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த 13th மேஜர் ராக் எடிக்ஸ், ரைட். ஸோ தோஸ் ஆர் த கிங்ஸ் அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் கண்டெம்பரரி கிங்ஸ். இது வந்து 13th மேஜர் ராக் எடிக்ஸில் தம்மா மகாமத்ராஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க. இதில் சொல்லியிருக்கப்பட்ட 5 கிங்ஸ்மே வந்து those are the contemporary to Ashoka and they propounded Dhamma, right. So Dhamma வந்து அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ரீச் பண்ணாங்க, ரைட். The first king, he belongs to Syria. The name is Antiochus. And second contemporary king is Antigonus, Macedonia. And third king is Alexander, that is Epirus. Next is Mahus of Sidon. Next is Ptolemy of Egypt, right. These are the 5 contemporary kings. இவங்களை வந்து 13th major rock edictsல வந்து இவங்களை பற்றி பேசியிருக்காங்க, ரைட். Next we are going to focus on the language and script of the rock edicts. Right. So there are 2 things, right. You can write in the side notes. எபிகிராஃபிங்கிறது வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி படிக்கிறது எபிகிராஃபி, ரைட். இது நியூமிஸ்மேட்டிக்ஸ்ங்கிறது வந்து காயின்ஸ் பற்றி படிக்கிறது, தட் இஸ் அபவுட் நியூமிஸ்மேட்டிக்ஸ் which is studying about coins. எபிகிராஃபிங்கிறது வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி படிக்கிறது, ரைட். Now we are going to focus on language and script of this rock edicts of Ashoka, right. So most common என்ன அப்படின்னா most common language used or scriptங்கிறது வந்து Prakrit language, Brahmi script. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இது அப்படின்னா இப்போ லெட்ஸ் ரைட் வணக்கம் இப்படி எழுதுறோம் இல்லையா. லாங்குவேஜ் இஸ் தமிழ், த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் இங்கிலீஷ். ஆர் யூ கெட்டிங் திஸ்? ஸோ வந்து என்ன மொழி அதில் பேசியிருக்காங்களோ அது வந்து லாங்குவேஜ், என்ன எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கோ அது வந்து ஸ்கிரிப்ட், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் தமிழ் லாங்குவேஜ், திஸ் இஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட், ரைட். Now let's get into this. Most commonly used languages of the major edicts and minor edicts of Ashoka வந்து Prakrit language, Brahmi script, right. இது நார்த் வெஸ்ட் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், it is Prakrit language and Kharoshthi script, right. And இது டுவர்ட்ஸ் ஆப்கான் சைடில் போய் நம்ம பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ராக் எடிக்ஸில் என்ன லாங்குவேஜ் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் க்ரீக் லாங்குவேஜ் அண்ட் க்ரீக் ஸ்கிரிப்ட் ஆர் எல்ஸ் கரோஸ்தி ஸ்கிரிப்ட், ரைட். அண்ட் ஆல்சோ இன்னும் சில இடத்துல நமக்கு என்ன ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அராமிக் லாங்குவேஜ் அண்ட் அராமிக் script, right. So these are the languages and script used in this rock edicts, right. And மொத்தம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேஜர் ராக் எடிக்ஸ் வந்து 14.
மைனர் ராக் எடிக்ஸ் வந்து it is 7, ரைட். ஸோ இது போக நமக்கு வந்து திஸ் இஸ் பில்லர் எடிக்ஸும் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ராக்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு இருக்குது, ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கலிங்கா எடிக்ட். மொத்தம் கலிங்காவில் வந்து 2 எடிக்ட் உண்டு. அண்ட் ஒடிஷா, கவுலி அண்ட் ஜவ்ஹாடா, ரைட். ஸோ தட்ஸ் இட். நோ நீட் டு நோ ஸோ மச் ஆஃப் டீடைல்ஸ் ஹியர். அண்ட் இவருடைய நிறைய எடிக்ஸில் இவருக்கு என்ன பேர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தட் இஸ் தேவனாம் பியதசி, ரைட். தேவநாம பியதசி, right. So this is another name. It has been mentioned in the inscriptions and edicts, right. And எங்கெல்லாம் அசோகாவுடைய நேம் வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா எந்தெந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லனா மஸ்கி, குஜாரா ஆர் குஜரா, நெக்ஸ்ட் இஸ் நித்தூர், ரைட். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எடிக்ஸ் எல்லாமே வந்து அசோகாவுடைய நேம் வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு, ரைட். So these are the few details about Ashoka and his edicts. And we can write few things with respect to in charges, right. So sila terms mattum paathittu we shall conclude this class, and in tomorrow's class we will be completing this ancient India, right. So there is a term during this Mauryan administration, adhyaksha, right. So adhyakshaங்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த வேர்டுக்கு பின்னாடிலாம் அத்தியக்ஷான்னு வருதோ இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் இன் சார்ஜ்னு அர்த்தம், ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the first is Akshapatla Adhyaksha, which means in charge of accounts. In charge of accounts. Next word is Devata Adhyaksha, which means religious places udiya in charges, right. Devata Adhyaksha and Go Adhyaksha. So it is something related to cattle, right. So it is crown heads. You can the Adhyakshaங்கிற வேர்டுங்கிறத வந்து சஃபிக்ஸ்ல போட்டுட்டே வாங்க. So Go Adhyaksha means crown herds. கிங்குக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கேட்டல்ஸ் ஹெர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய இன்சார்ஜ் தான் வந்து இட் இஸ் Go Adhyaksha. And fourth one is Ayudhgara Adhyaksha, which means ordnance, right, which means weapons. And next word is fifth one, Kanya or Agara Adhyaksha, which is mining or metallurgy. And next word is Koshaha Adhyaksha, treasury. Next is Lakshana Adhyaksha, salt making, minting. And next one is Lavana Adhyaksha, salt making. Next is Loha Adhyaksha, L-O-H-A, Loha Adhyaksha, which means metal, right. Next is Nava Adhyaksha, it is shipbuilding. You can pass and write, right. Next is Panya Adhyaksha, trade and commerce. And Pattana Adhyaksha, ports and harbors. Next is Radha Adhyaksha, cart or chariot building. Next is Sita Adhyaksha, that is crown lands illa abina agriculture, right. Next is Shulka Adhyaksha. Shulka is something related to customs, right. So it is in charge of customs. Next is Swarna Adhyaksha, it is precious metal. Mostly இந்த terms எல்லாமே வந்து கெஸ் பண்ணிடலாம், பட் சில டைம் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா we couldn't guess, right. So we'll have a look on this. Next is Ashwa Adhyaksha, that is cavalry. Next is Dute, it is gambling. Next is Hastya, this is elephant.
elephant forces, right? Next is Bandagara Adhyaksha, that is jails. Next is Ganika Adhyaksha, entertainment. Next is Kupa Adhyaksha, that is forest produce. Forest produce, right? Next is Koshtagara, right? Which means weapons or warehouses, especially warehouses. Next is Patya Adhyaksha, infantry. Next is Samasta, private trade, right? And Samasta is private trade. Next is Sura, it is alcoholic beverages. Next is Vivita, pasture lands. Next is Pautwa, right? This is the last one. Pautwa or Pautwa, Pautava, right? Which means weights and measures, right? So these are the important terms which is mentioned in this related to Mauryan administration, right? That's it for today. We shall meet in tomorrow's class, right? Thank you.